filled with the brilliance of understanding leading to knowledge. May it not give rise to hostility due to lack of understanding. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Amriteshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of Swamiji, and my humble pranams to the management, staff, teachers, faculties of Sri AMRITA Institute, and my humble pranams to all Swaminijis and Swamijis present here. And welcome one and all for this Bhagavad Gita for daily life session, which is a part of our cultural heritage program. And I thank the management for inviting me to present this session in a great occasion. My respects to all and thanks to one and all. All here are teachers. So the teaching profession is more than a mother's life. So you are all mothers to children. So it is a very important understanding we should have. Mother nourishes the child. Father gives all facilities and comforts to the child, but you, the teachers, are gods to students who are giving the knowledge and wisdom. That too, particularly since published recently, which are explaining the same Bhagavad Gita. For one core concept, there are 27 kinds of approaches. It may be Advaita, it may be the education. So Bhagavad Gita has great values to impart for human life, for a better human life. We are going to concentrate on that aspect. To enhance the self-growth and creativity and attitude of contribution to humanity. We are all consumers. We are all fighting for consumer rights, but it is our responsibility to be a contributor to the society. In what way we can contribute to the society? Through the understanding of knowledge imparted by Bhagavad Gita. That is going to be our one of the approach. The fourth approach, today we are all living in a fast world. Every day we face with stress and tensions. So these stress and tensions are called as Adi. And it develops into Vyadi. Adi is stress and tension. And it develops into Vyadi. Everyone is having some or other diseases. Some diseases are curable. Doctors say some diseases are not curable, but manageable. Manageable means what? You have to live along with that disease. What is the reason for that disease? Stress and tension. Why that stress and tension is there? Because of disharmony within. We have to develop the inner harmony and peace within. To raise ourselves to take an active part in the development of the country and the world. We are not living in solitude. Man is called as a social animal according to sociological concepts. Man cannot live in solitude. He needs another hand to hold. So man has to develop as a family, and many families make society. And many societies make the nation. And we cannot now, in this modern world, when this world has become within the palm, world has shrunk to the size of the palm. I mean the mobile phone. Within that, the whole world is living, so that you cannot be a
an ordinary person with less knowledge. You should know many languages, not only regional language, mother tongue. You should know English, you should know Hindi, you should know Sanskritam. Besides that, you should learn Spanish, German, French, or any other languages. Now the fight is going on. We should adopt Hindi or not. Lalita Sahasranama says, Bhashaye Namaha. All Bhashas are Devi. So you can learn any Bhasha for the purpose of communication. Communication of what? Communication of love and compassion. Sharing and caring. You need linguistic knowledge. So knowledge will allow you to take an active part in a national level and a global level. So you are not only an Indian, you are a global citizen. When I say you are a global citizen, it will be difficult for you to understand. When I say you are a netizen, you will understand very easily. Yes, I am a netizen. Because in the house, the hearts are broken. The father is searching for his son or daughter. He calls, hey Rama, hey Rama, come here, come here. No reply. Immediately he takes the mobile phone and sends a WhatsApp. Where are you? Then immediately he appears in front of him. Direct communication is very difficult nowadays. Whereas if you communicate through email or WhatsApp, you will get immediate response. We are stressed to see face to face. We are stressed to see eye to eye. Eye to eye contact is very much stressful. Whereas people are very comfortable when the teacher is teaching over online and you can close your camera and you can sit in a relaxed mode and you will be going on listening to whatever they say. Sometimes you need not listen also. You can have coffee or you can be as you want, but you feel comfortable. Why? The human contact seems to be difficult. Direct human contact seems to be difficult. Distant relationship is comfortable. Why this situation? We are psychologically affected. We have been hurt by many ways. We have a lot of hurts in our heart. In subconscious mind, we have anger. We have worry. We are stressed. So with these 5 concepts of planning, what we are going to study. One is to understand the Bhagavad Gita in the light of Advaita as told by Bhagavan Shankaracharya and as explained by our Guruji Swami Dayananda Saraswati. As I represent Arsha Vidya Gurukulam, I come under Arsha Vidya Sampradaya. This is the focus because you may get confused. No, Swamiji, that Swamiji told like this Swamiji tells like this. This confusion may come. That is why I give this approach. What is our basic approach? It is a non-dualistic Advaitic approach. Indian knowledge system, which is the part of our new education policy, NEP, it is time immemorable and that emphasizes non-dualism and the reality of the self, Jiva, being identical with ultimate reality of the universe, Brahman. This is the core knowledge of Sanatana Dharma. Sanatana Dharma has its fundamental principle as non-dualistic reality. When I have written reality, you see, I have used R capital. R capital, reality of the self. Self, S capital. Why we are using R capital, S capital? It is not like the ordinary reality, which is a relative reality. As far as I am concerned, as far as you are concerned means it is a relative reality. What is absolute reality? It is the objective truth, which is the truth for you, which is the same truth for me. That is what we use the capital R and the self. Here, the self, Jiva, is the individual, represented by Arjuna.
in Bhagavad Gita. The Jiva is represented by Arjuna, Bhagavad Gita. Who is teaching him? Bhagavan Shri Krishna. Parama. Paramatma. Jivatma. Paramatma. The Paramatma is Brahman. What is told? They are identical. Bhagavan Shri Shankaracharya says, Jivo Brahmaiva Naparaha. This Jiva is also Brahman. Question. $1 million question. Who am I? Nan Yar is answered. Who am I? I am not this physical body. I am not this mind. I am not this intelligence. I am not what I possess. I am not what I have studied. I am not what I earned in this world. I am not my ignorance also. Then who am I? I am pure consciousness. This is what Advaita says. This is what the fundamental core principle of Sanatana Dharma. We have to understand that from the bedrock. So this culture of India, we are celebrating our cultural day. This cultural understanding should be this. Dharma is the bedrock of Indian culture. Dharma is the bedrock of Indian culture. And besides that, Dharma is also very much misunderstood word. Aya, Sami, Dharmam podunga. Means what you are getting free of cost is Dharma, or what you are giving something free of cost is understood as Dharma. It is not. It is Dana. Dana is part of Dharma. Whereas Dharma referred here in Bhagavad Gita is righteousness. This righteousness is common to all, so it is Samanya Dharma. There can be a Vishesha Dharma, Brahmana Dharma, Kshatriya Dharma, Vaishya Dharma, Shudra Dharma, Yuddha Dharma. These are all Vishesha Dharmas. And yet another word is there, Swadharma. So try to understand these three aspects of Dharma: Samanya Dharma, Vishesha Dharma, Swadharma. Swadharma is emphasized by Bhagavan Sri Krishna. In this 1 hour or 1.5 hours, I cannot explain all these in an elaborate way, but I give you the striking points. You search what is Samanya Dharma, what is Vishesha Dharma, what is Swadharma. Swadharma means my Dharma. Now, then it gives the real freedom from search. Bhagavad Gita gives us real freedom from search. We are all searching Google, ChatGPT, artificial intelligence. We are searching. Our search never ends. Always we are in search. We are searching, who am I? Why I am in this world? What should I do? What is my duty? All these are my searches. So my search ends here. In Bhagavad Gita, when you dwell into Bhagavad Gita, your search ends. Because you have understood, you have reached the place where you have to come. You have understood what is my destiny, how I am destined towards this truth. You are full and complete. That is value of values. So far we have studied about values. Don't lie, don't steal, don't cheat. Everybody knows that. But they are stealing. They are corrupted. Why they are corrupted? There is a particular problem in application of value system. The knower and the doer split. There is a psychological split between the knower and the doer. I know I should not do wrong things, unethical things, but people are not able to follow that because of this split, knower and doer split. I know that I should not go in the one way, but I have no time to reach the college. I can go in the one way. So I cross the barriers. I take shortcuts. I will tell you one thing, there are no shortcuts for victory. There are long roads you have to travel towards victory. There are no shortcuts. When you go into shortcuts,
it cuts our life. It cuts our span of life also. So we have to choose the path of righteousness. That is the value of values told Pujyasri Swami Dayananda Saraswati. And how it is applicable for our daily life, we are going to think about it. And the theoretical framework. The knowledge that ultimate reality is unified, all-encompassing existence, consciousness, and fullness. Sat Chit Ananda, on which the material world is supported. The truth is Sachidananda, Sat Chit Ananda. When I say Sat Chit Ananda, that is the Swarupa Lakshanam of Brahman. In English, it is the core of consciousness. Consciousness is not an object to show you that A for apple. I cannot say it is subjective also. Consciousness is neither subjective nor objective. So how to understand that? If I say I experience consciousness, if I experience Brahman, there comes the duality, experiencer and what is experienced. That is not Advaita. That is not non-duality. When the experiencer, Jnata, what is experienced, both are one. Experiencer and experienced and the experience. Experiencer, experience, experienced. All are one. Jnata, Jneyam, Jnanam are all one. Again, I can quote from Lalita Sahasranama, Dhyana Dhyatru Dhyeya Rupayai Namaha. Dhyanam, Dhyatru, Dhyata, and Dhyayam. What is meditated upon? The meditator, what is meditated upon, and the experience of meditation all are one. Then where comes the split? You and God are one. You are Ishvara. When people say, one small experience I will tell you, when we were studying with the Pujyasri Swamiji, every day we used to listen this. Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Ayamatma Brahma, Prajnanam Brahma. Means what? You are Brahman, I am Brahman, he is Brahman. Because Shastra uses all persons, first person concept, aspect, second person aspect, third person aspect. Aham Brahmasmi, first person aspect. I am Brahman. Tat Tvam Asi, second person. I am Atma Brahma, third person. Prajnanam Brahma, a statement. So because you are Brahman means, oh, he is not Brahman, she is not Brahman, I am only Brahman, the controversy may come. That is why Shastra cautiously gives all persons. And the core ideology of Sanatana Dharma is Satchit Ananda Swarupa Lakshanam of Ishvara. Right? Existence, consciousness, and fullness. Existence, Sat. தமிழ்ல வந்து இருப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். இருப்பு, இருத்தல். For example, pot is there. Pot is here. Flower is here. Car is here. Building is here. Man is standing. She is standing. In all this is coming. That is existence. இருப்பு. அந்த இருப்புக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னு பேரு, சத்துன்னு அர்த்தம். அடுத்தது சித், கான்சியஸ்னஸ். கான்சியஸ்னஸ் இஸ் இன் தமிழ் பேருணர்வு, உள்ளுணர்வு, பேரறிவு என்றெல்லாம் சொல்லலாம். இப்ப தமிழ்ல நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா நல்லா புரியுது. கான்சியஸ்னஸ், விழிப்புணர்வு, அவேர்னஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் கான்சியஸ்னஸ். அண்ட் ஆனந்தா. Ananda, the word Ananda comes from Ananta. Infinite, eternal, pure,
and fullness. So far, people were translating as Ananda as bliss. Bliss is a relative term. When I get something, I am blissful. When I don't get something, I am miserable. So this opposite, sukha, dukkha, santosha, dukkha. Whereas Ananda has no opposite, because that is your true nature. That is your true nature. Ananda is fullness. When we feel sorrowful, when we are lacking for something, we feel sorrowful. But you are full and complete. Ananda Swarupa. This is what told in Bhagavad Gita. The individual self, Jiva, is also none other than ultimate reality, Brahman. Jiva is none other than Brahman. The illusory nature of the world veils the true reality of the self. ஏன் இந்த தத்துவம், இந்த சத்தியம், இந்த இறைவன் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால், இந்த உலகத்தினுடைய பொருள்மயமான தோற்றம் இதை மறைத்திருக்கிறது, veils. So this Maya Shakti has two aspects. One is Vikshepa Shakti, another is Avarana Shakti. Avarana Shakti comes first. There is a rope, and the rope is hidden first. Then it is projected as snake. The famous example of Bhagavan Shankara, rope and snake example, Rajju Sarpa Udaharana. Rajju Sarpa Udaharanam. How it is explained, there is a rope. In the dull light, the person looks at the rope as a snake. First, the Maya Shakti hides the rope and projects snake. After the light comes, he sees, oh, it is just a rope. Right? As this example, we see this material world as real. Why Bhagavan Shankara says this material world is unreal? We become very sad. Swami, this world is very tasty, first of all. You know, this world is very tasty. It is very sweeter. It is a beautiful world, you know. We all go for vacation and we see a lot of mountains, falls, beautiful sceneries. How beautiful is this world. But Bhagavan says, this world is mithya. This world is unreal. How will you prove this? I will give you a technique to prove this world is unreal, because it changes. It changes. Because of its change, it changes. It is changing ever. When it changes, you can deny that this is uncertain. So, another methodology we need. Listening, reflecting, and contemplation. Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. You have to listen to Shastra. You have to listen to the speeches of the Gurus, Mahatmas. And you have to reflect upon it. Mananam. And you have to contemplate upon it. Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. I have translated it as listening, reflecting, and contemplating. Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. So, method of analysis I have taken. First, 3 prakriya. In Vedanta, we use these prakriyas. Prakriyas are the methodologies of understanding the truth. The first prakriya is Jagat Karanam Ishwaraha. This flower vase is here. How it is there? Someone would have placed it there. Without a source, there cannot be a projection. So there must be a creator for this creation. Who has manifested this? Ishvara. Jagat Karanam Ishvara Prakriya has to be understood at the first level. The next level is that Jagat Karanam Ishvaraha is intelligent cause as well as material cause. This is the special nature, unique nature of Sanatana Dharma. The material is also Ishvara. The intelligence is also Ishvara. If you take a stone, you can touch it, smell it with 5 sensory perceptions and understand that it is a stone because it is a material. But there is a program in it. Sodium chloride cannot be sugar. Sugar is programmed to be sugar. Salt is programmed to be salt. Both are materials.
So this intelligent belongs to Ishvara. And this is in order. Order is Ishvara. Everything is in order. Time is running. Everything is in order. 24 hours. 24 into 7. Right? Order. You cannot change. If you throw a stone towards the sky, it comes down. It is an order. 9.8 K gravitational force. If you boil the water, it becomes evaporated when it crosses 100 degrees. Order. When it goes down to 0 degree, it becomes ice. Order. So everything is regular. If at all you see something is irregular, it is regularly irregular. So everything is in regular form. There is no irregularity I see in this world, because everything is God's creation. Everything is the manifestation of Ishvara. Then I use a technique, simple technique I will give you if you take the notes. Nitya Anitya Vastu Viveka, they call it. Nitya Anitya Vastu Viveka means what is perishable, what is imperishable. Okay, take your notes. You write what are all perishable. You will become tired, because everything is perishable in this world. You and me, this building, this world, everything is perishable. So you will become tired. If you go to the other side, which is imperishable, Ishvara. Always, ever, eternal is Sanatana. Sanatana means what? Adyatana means today. Hyatana means yesterday. Swatana means tomorrow. Sanatana means ever. There is no end for it. So Ishvara is Sanatana. So that is Sanatana, and it is in the form of dharma. Third prakriya is seer is the truth and the seen is unreal. Drik drishya vivekaha. Drig, who is the drig? You are the seer. Seer is drig. What is seen is drishyam. I see this flower. This is drishyam. I am the drik. Drik, drishya. Drik never changes, because I see the flower. I see you. I see her. I see Amaji. I see the last row. I see the light. All this drishyam are changing, but drik is one. I am the seer. I never change. But what I see is changing. So whatever changes is mithya. So drishyam is mithya. The drik, the seer is satya. So three prakriyas we have used. Jagat Karanam Ishvara, Nitya Anitya Vastu Viveka, Drik Drishya Viveka. Viveka means discriminative knowledge. The discriminative knowledge na Paduttarivu. Negating the unreal, the illusionary nature of the world, and thereby understanding the ultimate reality helps to lead a life of freedom. I am free. So knowing this uncertainty of this world, you deal with it. Bhagavan Sri Ramakrishna says, I started searching the truth. The truth was seen as an ocean. Truth was seen as ocean. After listening this, you have to clap, right? Because not for me, for Ramakrishna. Ramakrishna saw this. Ramakrishna saw this ocean as a vast ocean. He felt very small, as a salt doll. He felt himself as a salt doll. தன்னை ஒரு உப்பு பொம்மை மாதிரி ஃபீல் பண்ணாராம். ஆனா எட்டி குதிச்சிருவோன்னு கடலுக்குள்ள எட்டி குதிச்சாராம். என்ன ஆனாரு? கடலோட கடலாக கலந்து விட்டார். அதுதான் நம்ம சேவை. அதுதான் நம்முடைய ஆன்மீக முயற்சி. நீ இறைவனை தேடும் பொழுது, இறைவனோடு இரண்டரை கலக்கும் போது நீ இறைவனாகவே ஆகிறாய். இதுதாங்க சனாதன தர்மம். இதுதான் பகவத்கீதை சொல்லுகிறது. நீ எதை தேடுகிறாயோ அதுவாக நீயே இருக்கிறாய். தத்துவமசி. நீ எதை தேடுகிறாயோ அதுவாக நீயே இருக்கிறாய். நீ தேடிக்கொண்டிருப்பது என்ன? தோளிலே போட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியை தேடியவனை போல எங்கே என்று சொன்னா உன்னிடமே இருக்கிறது. Within, search within. Your search ends here. I go a little fast. Solution to the problems of daily life. Everyone is having challenges. As a mother, you are having a challenge. As a teacher, you are having a challenge.
What to cook is a great challenge. How to cook is another challenge. Who will eat? Another challenge. Lot of challenges are there. Every day we face with challenges. The first challenge I have captured is fear. பயமா இருக்கு, நான் என்ன பண்ணுவனோ நாளைக்கு, வீட்டை கட்டிட்டேன், வீட்டோட லோனை கட்டுவனான்னு தெரியல. Future is fearful. பயம் எதை பத்தினது? எதிர்காலத்தை பற்றினது. Fear is related with future, health aspect. Fear of death. Bhagavan is going to show how to face the fear of death. The greatest human fear is fear of death. Second, fear for survival. It is related with wealth, money, security, dharma, artha. Well, third one is relationship. The greatest problem the humanity faces today is relationship. Relationship between husband and wife, father and son, father and daughter, mother and daughter. Relationship between friends. What is the true meaning of relationship? We have lost. But there is only one reason for all relationship problem: missing of love. There is no true love within. That is why this relationship problem rises. Then fourth problem is lack of knowledge. This is a new terminology which is called FOMO, fear of missing the information. Because we are living in the information technology world today. Python. தெரியுமா? பைத்தன் என்னது? நான் பாம்பு சொன்னேன், நீங்க பைத்தன்னா ப்ரோக்ராம்னா நான் என்ன பண்ண? ஆப்பிள். எந்த ஆப்பிள சொல்ல போறீங்க? கடிச்ச ஆப்பிள சொல்ல போறீங்களா, இல்ல இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆப்பிள சொல்ல போறீங்க? அதுலயும் கொஞ்சம் கடிச்சிருக்கு, அதுக்கு பின்னாடி பெரிய சரித்திரம் இருக்கு பாருங்க. கடிச்ச ஆப்பிள் தான் அந்த சிம்பிள். முழு ஆப்பிள் போட்டிருந்தா நான் பேசாம இருந்திருப்பேன். நீ கடிச்ச ஆப்பிள போட்டுனா நான் கொஸ்டின் கேட்கிறேன். There is a problem in it. So we are missing information. We are running behind information. You have to update every day, every moment. You have to update. நீங்க உங்களை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா you will become an old person. அதனாலதான் நமக்கு நிறைய கேட்கெட்ஸ் இயக்க தெரியறது இல்லை. அதுல இருக்கிற சாஃப்ட்வேர், அதுல இருக்கிற டெக்னாலஜி. ஒருத்தர் சைட் வாங்கி போட்டிருக்கேன், என்ன சைட் அப்படின்னு சொன்னா வெப்சைட்ன்றார். நான் நினைச்சேன் ஏதோ நம்ம எட்டிமணிக்கு பக்கத்துல 10 ஏக்கர் வாங்கி போட்டிருக்காரு. அவரு சொல்றாரு வெப்சைட் வாங்கிறீங்க சார், ஸ்பேஸ் வாங்கி போட்டு பாருங்க. லேக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். எனக்கு ஐ எம் அண்டர் ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் தி இன்ஃபர்மேஷன். புரியுறது இல்லை என்ன லாங்குவேஜ். லேக் ஆஃப் நாலேஜ். worry. Always we are worrying about the past. நான் மட்டும் அன்னைக்கு அப்படி பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னைக்கு நான் எங்க இருப்பேன் தெரியுமா சார்? இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு worrying about past. அப்புறம் anger, கோபம். கோபம் arises because of unfulfilled desires. பகவான் சொல்றாரு, ஆசையினால் கோபம் வருகிறது, நிராசையினால் கோபம் வருகிறது. அந்த கோபத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்றதுக்கு பகவத்கீதா டெய்லி லைஃப்ல உதவும். So 3, fear is related with future. Anger is related with present. Worry is related with past. We have lost 3 times. இந்த 3 உணர்வுகளால 3 காலத்தையும் இழந்துட்டோம் பாத்தீங்களா? We have lost these 3 times. Past போச்சு, present போச்சு, future போச்சு. கண்ணத்துல கை வச்சுட்டே உட்கார்ந்தோம். What to do தெரியல. So Bhagavad Gita helps us to bring all these values in our life. Bhagavad Gita can provide valuable insights and guidance in this regard. So everyone should study Bhagavad Gita. I'm going to give a thunder question after this. Mentorship, connecting wholeheartedly with a qualified teacher. Bhagavad Gita cannot be studied by home study course or by self-study course. You have to depend upon a guru to teach. When you choose the guru, you have to understand the guru is going to teach you according to Advaita, or he is going to teach
through Dvaita philosophy, or he is going to teach through Vishishtadvaita philosophy? When all are Dvaitis, if I speak Advaita based Bhagavad Gita, I will be disqualified. So because of that only I say I am belonging to Advaita principles. In spite of all these diversified concepts, Sanatana Dharma speaks about unity. Unity in diversity. Advaita, Dvaita, Vishishtadvaita, Shaiva, Vaishnava, Shakta, Shaura, all these Ganapatya, Kaumara, all these differences are there. But even then, the backbone is Brahman, consciousness. That is why we live in unity, even though the society is in diversity. So Bhagavad Gita, now we have understood how we should approach Bhagavad Gita, in what aspects Bhagavad Gita will be helpful. 2 topics I have completed. Now, Bhagavad Gita, in your book, the verse 8, Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yogaha, page number 30, I have given a small booklet. In that, page number 30, you can see this. So, if you have these 9 values, you can work in the workshop. To become a professor, I need some qualification. Like that, you are going to become more informed regarding Bhagavad Gita. For that, receiving information, Bhagavad Gita expects some qualification. That is told in Tattva Bodha. There is one text. In that, it says, Viveka, Vairagya, Shamadamadi Shatka Sampattiki, Mumukshutvam are the 4 qualifications for the seeker. If I am a seeker, I should have 4 qualifications. Viveka. Now you know Viveka. Viveka Ananda, you know. Viveka leads to Ananda. That is why Swami is called as Vivekananda. Viveka means discriminative knowledge, discrimination between Nitya and Anitya. Drik, Drishya. This is called Viveka. Now you are all Vivekis. So you know what is Viveka. Vairagya, dispassion you should have. And then Shama, Dama, Uparama, Titiksha, Shraddha, Samadhana. These are all the qualifications you need. And finally, you should be interested in moksha. Moksha comes from the dhatu much. Much means to release. I want to get released from this plus and minus, day and light, birth and death cycle. I want to get liberated, means you are a mumukshu. So you become a mumukshu in that way. So for a mumukshu, to study this shloka, I have to tell those Shamadamadi Shakka Sampatti, Sadhana, Chatushtayam I have to tell. That is why I told. Now you see this. Amanitvam adambitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham stairyam atma vinigraham. Amanitvam adambitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham stairyam atma vinigraham. These are the 9 qualities one has to develop. Humbleness, first qualification for learning, humbleness. Adambitvam, dambaminmai, freedom from hypocrisy. Ahimsa, non-violence. Kshantihi, forgiveness. Shantihi la kshantihi. Arjavam, simplicity, straightforwardness. Acharyopasanam, acharya upasanam, service to the Guru, respecting our Guru. Shaucham, shaucham means shuddham, purity, cleanliness of body and mind, not only external cleanliness, internal cleanliness also. Stairyam, steadfastness, steadiness. Atma vinigraha, atma vicharaha leads to atma vinigraha. Inquiry, self-inquiry leads to self-control. These are the 9 simple eligibilities
you have to teach your students. This is the shloka I teach to all school students. 5 shlokas in this chapter. Kshetra, Kshetrajna, Vibhaga, Yogaha. 5 shlokas are there, followed with this 8, 9, 10, 11. 4 shlokas are speaking about 20 human values. 20 human values Bhagavan speaks about. Amanitvam, Adambitvam, Ahimsa, Kshanti, Arjavam, Acharya, Upasanam, Stairyam, Atma Vinigraha. 9 values he has spoken in one shloka. What a great thing. In one shloka, Bhagavan speaks about 9 values. These are the 9 values for happy daily life. If you follow these 9 values, I am having some more 10 Bhagavad Gita shlokas, if time never permits, also okay. If you take this shloka as your daily prayer shloka, this will give you happiness, peace, health, wealth, and prosperity in our daily life. This has that much depth. Now, the thunder question I am going to ask. I was talking like this in a session. In this, the listener caught hold of one word, ahimsa. He caught hold of one word, ahimsa. Tasmat yudhyasva. Arjuna was not ready to fight with his relatives, kith and kin. Arjuna refused to fight. Bhagavan said, Tasmat yudhyasva, you have to fight. And Swami, you are telling in 13th chapter, this shloka, the 8th shloka in the 13th chapter, Bhagavan speaks about ahimsa. So my question is, whether Bhagavad Gita recommends fight or ahimsa, samadhana. The greatest question. Yes, it is a valid question. You should ask within your heart. What does Bhagavan Sri Krishna speak about? Krishna asks Arjuna to fight, not to forgive. But here, ahimsa, he also speaks. Now the question is there, with our neighbor country, should I fight? If he crosses my border, should I fight with him? Or I should say, ahimsa, om shanti, shanti, dush, he will shoot. Right? I have to fight. But Bhagavan speaks about ahimsa, what to do. For that, you need a guru to guide. When this question comes, I went to my guru. Swami, Bhagavan asked one side to fight. The other side, he speaks about ahimsa. What can I do? What should I do? Kritakrityaha bhava, nimittamatram bhava. When you are killing, you are not the killer. Because nobody will be killed. Because what killed is the body. Atma neither be killed nor be destroyed. You are Atma, Arjuna. You are not the body. You are not this mind. You are not what you think. You are Atma. Atma cannot be killed, cannot be dried, cannot be burnt. Atma is eternal. Who is killed? The snake appeared in the rope is killed. Snake appeared in the rope is killed. You are not killing the rope. The கைத்துல பாம்பு வந்துச்சா வந்துச்சு, மறைஞ்சிடுச்சா மறைஞ்சிச்சு. அப்போ மறைஞ்சதும் தப்பு, வந்ததும் தப்பு. யாரு தப்பு? இதுதான் உலகத்தினுடைய இயற்கை. அதனால கிருதகிருத்தியா பவான்னு சொன்னா, நீ எதை எப்பொழுது செய்ய வேண்டுமோ அதை பற்றி செயல்படு, அதன்படி செயல்படு. நீ யார் என்று முதலில் அறிந்து கொள். நான் யார்? நான் ஒரு ஆச்சாரியா, ஆசிரியன். ஐ எம் அ டீச்சர். நான் எதைத்தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்? சத்தியம், தர்மம், சாந்தி, பிரேமை, அஹிம்சை, சமாதானம். இதைத்தான் நான் பேசணும். நான் நீ போய் சுடு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது.
ஸ்வதர்மா, என்னுடைய ஸ்வதர்மா. ஒரு மிலிட்டரி கமாண்டன்ட் இருக்காரு, அவர் என்ன சொல்லணும்? அஹிம்சா சாந்தி ரார்ஜவம், டோன்ட் ஷூட் ஹிம்னு சொன்னா தப்பா போயிடுமா இல்லையா? அப்போ அந்த சொல் யார் நானும் சாமிஜியும் சாமினியம்மான்னு சொல்லக்கூடாது. நாங்க சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் தான் பேசணும். ஏன்னா நாங்க சாதுக்கள், நாங்க ஆசிரியர்கள், அன்பை போதிக்க வந்திருப்பவர்கள். அம்மா அவர்கள் நமக்கு அன்பையே போதித்திருக்கிறார்கள், சாந்தியையே போதித்திருக்கிறார்கள். கருணைக்கும் அன்புக்கும் பெயர் போனவர், உலக புகழ் பெற்றவர் நம்முடைய மாதா, நம்முடைய அம்மா அமிர்தேஸ்வரி அம்மா. அன்பையே உலகெங்கும் விதைத்தார்கள். அதற்காக அவர்களுக்கு சமாதானத்துக்கான பட்டம் கிடைத்திருக்கு. ஆகவே நாமும் அன்பைத்தான் விதைக்க வேண்டும். அதனால பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது என்றால், நீ ஸ்வதர்மத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுவாயாக. தெளிவா புரிஞ்சுட்டீங்களா? அந்த கன்ஃபியூஷனே இருக்கக்கூடாது. யாராவது உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க பகவத்கீதையில யுத்யஸ்வன் சொல்லியிருக்கேன், சாந்தியை பத்தியும் சொல்லல சொல்லியிருக்கா இல்லையா? சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் அஹிம்சையும் பகவானே பேசுறாரா இல்லையா? இன்னொரு இடத்துல தஸ்மாத் யுத்யஸ்வன்னு சொல்றாரா இல்லையா? அப்போ போரிடு, ஆகையினால் போரிடு அர்ஜுனா என்று சொல்லக்கூடிய பகவான் ஏன் அஹிம்சையை போதிக்க வேண்டும்? அப்ப நான் என்னுடைய தினசரி வாழ்விற்கு அஹிம்சையை வேல்யூவா எடுத்துக்கொள்ளவா, அல்லது பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட போரிடவா? ஏன்னா அவனுடைய மரம் முளைச்சு வந்து என் வீட்டுக்குள்ள விழுகுது, பூ விழுகுது, இலை விழுகுது. ஒண்ணு அவனை வெட்டணும், இல்லைன்னா அந்த மரத்தை வெட்டணும். நான் என்ன சொல்ல, என்னை வந்து கேட்டாரோ, சுவாமி இந்த மரம் வந்து என் வீட்டுல டிஸ்டர்ப் பண்ணுது, நான் அவனை வெட்டவா மரத்தை வெட்டவா? உன்னுடைய அகங்காரத்தை வெட்டிக்கோப்பான்னு. உன்னுடைய அகங்காரத்தை வெட்டி, யாரையும் நீ வெட்ட போவேண்டா, உன்னை நீ சமாதானப்படுத்திக்க. ஆகினால்தான் பூஜ்ய சுவாமிஜி அவர்கள் சொல்வார்கள், யூ ஆர் த ப்ராப்ளம், யூ ஆர் த சொல்யூஷன். உன்னையே நீ அறிவாய் என்று பகவத்கீதை சொல்லுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு, இப்ப மிச்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம பகவத்கீதையினுடைய சில ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம். பகவத்கீதா is told as யோக சாஸ்திரே பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே என்று ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் முடியும். எந்த ஒரு புஸ்தகத்தை நீங்க எடுத்து படிக்கிறதுனால அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். விஷயம், விஷயம் இஸ் கால்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். இதுக்கு பேரு அனுபந்த சதுஷ்டயம்னு பேரு. சப்ஜெக்ட் மேட்டர், சப்ஜெக்ட் மேட்டர்னா இதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன என்று சொன்னால், இரண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, யோகம், இன்னொன்னு பிரம்ம வித்யா. அப்ப யோகானா என்ன, பிரம்ம வித்யானா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே பகவத்கீதையினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். அப்ப ஒவ்வொரு சாப்டரும் யோகா யோகான்னு முடியுது. அது வந்து சாப்டரை இண்டிகேட் பண்ணுது. வாட் இஸ் யோகா ரியலி? யோகான்னா என்ன? தலைகளா நிக்கிறது யோகவா, இல்ல கைய கால முறுக்கி நின்று ஆசனம் பண்றது யோகமா, யோகாசனமா? யோகானா என்னன்னு தெரியணும்லே, அதுக்காக யுஞ்சதே அனேன இது யோகா. யுஞ்ச், யுஜ், யுஜ்னா ஜாயின், இணைத்தல். இணைத்தல் என்பதுதான் யோகம் என்ற. எதை எதை இணைக்கிறது? ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிறது. நான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய உப்பு பொம்மை கதை சொன்னா இல்லையா, அந்த உப்பு பொம்மை கடல்ல விழுந்தா என்ன ஆகுமோ அதுதான். அதுதான் இந்த ஜாயினிங். இரண்டர கலத்தல், ஜீவனையும் பரமனையும் இரண்டர கலத்தல் தான் யோகம் என்று சொல்லப்படும். யுஞ்சிதே அனேன இதி யோகா. யோகா இஸ் வாட் ஜாயின்ஸ், விச் ஜாயின்ஸ். எதையும் சேர்க்கிறது? ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் சேர்க்கிற. ஜீவாத்மா அப்படின்னா லிமிட்டெட் பீயிங், ஒரு உடலுக்குள்ளே ஒழித்து கொண்டிருக்கிற, ஒரு காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் கட்டுப்பட்ட நான் ஜீவன். காலாதீதனாக இருக்கக்கூடியவன் பரமாத்மா. அவனோடு என்னை இணைப்பது யோகம் என்று ஆகும். அப்புறம் அதோட நின்னுறல, அதுக்கு பிரம்ம வித்யான்னு ஃபாலோ ஆகுது பாருங்க. இட் இஸ் an expansion of the narrow constricted egoistic personality to an all pervasive eternal complete one without second. இது அத்வைத பூர்வமா அந்த இணைதலை விளக்குகிறது. இணைதல் என்பது ரெண்டு விஷயம் சேர்றது இல்ல. 1 + 1 = 2ன்னு சொல்றது இல்ல. இந்த 1 is equal to that 1. 1 is equal to 1ங்கிறது இங்க யோகான்னு சொல்லப்படுகிறது. 1 + 1 is mathematical, materialistic. 1 is equal to 1 is spirituality. 1 is equal to 1 means spirituality. There is no 2. All that here is Ishvara. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். எல்லாம் இறைவன் மயம்தான். பார்க்கும்
பொருளிலெல்லாம் இறைவனையே காண்பதுதான் ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. தெரிஞ்சிட்டுமா? ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் செல்ஃப் growth. டிஃபைன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னா என்ன சொல்வீங்க? ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் செல்ஃப் growth. குறுகிய மனப்பான்மையில் இருந்து, நேரோ கன்ஸ்ட்ரிக்டட் ஈகோயிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டியிலிருந்து ஒரு பரந்த மனப்பான்மைக்கு நம்மை வளர்த்தி கொள்வோமேயானால் நாம் ஆன்மீகவாதிகள் என்று சொல்லலாம், நம்மை ஆன்மீக பக்தர்கள் என்று சொல்லலாம். நான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் ஃபியர் இஸ் மரண பயம். முதல் பயம் மரண பயம். அந்த மரண பயத்துக்கு பகவான் சொல்கின்றார், 6ஆம் பக்கத்துல இருக்கும், இந்த சைட்ல போட்டிருக்க நம்பர் உங்க புக்கு பேஜ் நம்பர் 6ஆம் பக்கத்துல. இதுதான் முதல் உபதேசம் பகவான் அர்ஜுனனை பார்த்து கொடுப்பது. பகவான் ஆதிசங்கரரும் பாஷ்யம் எழுதும் பொழுது மற்ற ஸ்லோகத்துக்கெல்லாம் எழுதல. ஆதிசங்கரா பிகின்ஸ் ஹிஸ் பாஷ்யம் ஃப்ரம் 2.11 சாங்கிய யோகா 2வது அத்தியாயம் 11வது ஸ்லோகத்திலிருந்து தான் அவர் விளக்க உரையே எழுதுறார். ஏனென்றால் இதுதான் பகவத்கீதையில முதல் ஸ்லோகமாக, தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அது முதல் ஸ்லோகம். ஆனா இந்த ஸ்லோகம் தத்துவத்தை தேடுபவர்களுக்கு, அது மகாபாரதத்தினுடைய கதையினுடைய தொடர்ச்சியாக தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்திரம் வருது. ஆனா இப்ப நம்ம தத்துவத்தை தேடும் பொழுது ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சொல்லலாமா? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசோச்யான்வசோச்சஸ்த்வம் பிரஜ்ஞாவாதான்ஸ்ச பாஷசே கதாசூன கதாசூன்ஸ்ச நானுஷோசந்தி பண்டிதாः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசோச்யானன்வசோச்சஸ்த்வம் பிரஜ்ஞாவாதான்ஸ்ச பாஷசே கதாசூன கதாசூன்ஸ்ச நானுஷோசந்தி பண்டிதாः. கிரேட், குட். பண்டிதர்கள் வருந்துவதில்லை அர்ஜுனா. நானும் நீ வருந்தலாம், பண்டிதர்கள் வருந்த மாட்டாங்க. அப்ப நாம என்ன ஆகணும்? வருத்தப்படாம இருக்கிறதுக்கு பண்டிதர்களாக ஆகணும். பண்டிதர்கள்னா அறிஞர்கள். ஏன் அறிஞர்கள் வருந்துவதில்லை தெரியுமா? அவர்கள் இறந்தவர்களுக்காகவோ இறக்க போகிறவர்களுக்காகவோ வருத்தப்படுவதில்லை அர்ஜுனா. The Supreme Lord said, you are speaking the words of wisdom, you are mourning for that which is not worthy of grief. The wise expression of grief neither for the living nor for the dead. The wise person will never grieve for the dead person or the person who is going to die, because death is inevitable. The death is for the body. Atma never dies. So ஆன்மீகம் என்பது நான் ஆத்மா என்று அறிந்து கொள்வது. நம் வாழ்க்கையினுடைய அத்துணை துயரங்களிலிருந்தும் வெளிவர வேண்டும் என்றால், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் இந்த மனம் அல்ல, நான் இந்த அறிவல்ல, நான் இந்த பணம் அல்ல, நான் இந்த பகட்டல்ல, நான் இந்த அறிவல்ல, நான் இந்த அறியாமை அல்ல, நான் யார்? நான் தூய ஆன்மா. I am pure consciousness என்ற ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டால் அவனுக்கு பேர் பண்டிதா. அந்த பண்டிதன் வருந்துவதில்லை. யாருக்காக வருந்துவதில்லை? இறந்தவர்களுக்காகவோ இனிமேல் இந்த உலகத்தில் இறக்க போகிறவர்களுக்காகவோ வருத்தப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் இறப்பது இந்த சரீரம் மட்டும்தான், ஆன்மாவுக்கு அழிவில்லை என்று எவன் அறிகிறானோ அவன் பண்டிதன். அந்த பண்டிதன் வருந்துவதில்லை அர்ஜுனா என்று தன்னுடைய உரையை ஆரம்பிக்கிறார். நிறைய பேர் என்னிடம் சொல்லுவார், நீங்க என்ன போய் எந்த இடத்துல போய் பேசினாலும் நீங்க உடனே இந்த உலகம் மாயை என்று பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க, யாரு உங்க பேச்ச கேட்பாங்க? எல்லாரும் அதை வாங்கலாமா இதை வாங்கலாமா, ரோட்ல போனா என்ஜாய் அப்படின்னு பெரிய போர்டு. அவினாஷ் ரோட்ல போய் பாருங்க, நான் பார்த்து அசந்து போயிட்டேன். அவ்வளோ பெரிய போர்டு, என்ஜாய், வாட் டு என்ஜாய். அதை சாப்பிட்டா நமக்கு வயிற்று வலி வந்துடும். ஆனா அதுக்கு போடுறேன் என்ஜாய்னு. என்ன பண்றது? இது கன்சியூமர் வேர்ல்டு. சோ நான் என்ன சொல்லுவேன், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் மித்யா. இந்த உலகம் மாயானது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பிறகு அதை டீல் பண்ணுங்கள், அதை நிர்வாகியுங்கள்.
ஏனென்றால் ஒருவர் உங்களிடம் கோபமாக இருந்து விட்டார் என்றால் அவர் அன்பாக மாறுவதற்கு நீங்கள் நேரம் கொடுங்கள். If you see someone without smile, give one of yours. உங்களுடைய ஸ்மைல கொடுங்க, அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள். அன்பாக இருப்பவர்கள் ஒரு நாள் கோபக்காரர்களாக மாறிவிடுவார். உங்களை மதித்தவர்கள் உங்களை ஒரு நாள் அவமரியாதை பண்ணுவார்கள். உங்களை அவமரியாதை பண்ணவர்கள் உங்களை கையெடுத்து வணங்குவார்கள் ஒரு நாள். இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது. அதற்காகவா வருந்த போகிறீர்கள்? எத்தனை நாள் இந்த நாடகம் நடந்துவிடும்? மிக விரைவில் முடிவதற்கும் மாறுவதற்கும் திரை போடுவதற்கும் திரை விலகுவதற்கும் தயாராக இருக்கிற இந்த நாடக மேடையை போல இந்த உலக வாழ்க்கை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இதற்காகவா நீங்க காலையில டீல் வித் யுவர் சேலஞ்சஸ். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உத்தியோகம் என்னவோ அதிலே சிறப்போடு பணியாற்றுங்கள். சிறந்த ஆசிரியர்களாக உருவாகுங்கள். சிறந்த மாணவர்களை தைரியசாலிகளாக, பயமற்றவர்களாக, ஆரோக்கியமானவர்களாக, அறிவில் சிறந்தவர்களாக இந்த உலகத்தின் எந்த மூலையில் அவர்கள் சென்றாலும் புகழோடு விளங்குபவர்களாக நீங்கள் அவர்களை உருவாக்குங்கள் என்று உங்களிடம் நாம் விண்ணப்பிக்கின்றோம். உங்களால் முடியும். எப்ப முடியும்னா, உங்களுடைய சொந்த கவலைகளை நீங்க நிர்வாகம் பண்ண பொழுது. நம்முடைய சொந்த கவலைகளோட நம்ம சிஷ்யனுக்கு எப்படி போதிப்போம்? என்னோட சிஷ்யன் வர்றான் என்கிட்ட, சுவாமிஜி எனக்கு ரொம்ப மனசு சங்கடமா இருக்கு சுவாமி, ஒரே துக்கமா இருக்குன்னு சொன்னான்னா, ஆமா கண்ணா எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்ன எப்படி இருக்கும்? முதல் நான் ஆனந்த ஸ்வரூபன் எனக்கு தெரியணும். அகம் ஆனந்த ஸ்வரூபா, அகம் நித்யஹா, புத்தஹா, சுத்தஹா, முக்தஹா என்று எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதானே அவங்கிட்ட, கண்ணா நீ எதை பற்றி ஒரி பண்றாயோ அது மாறிடும், அது நிஜமல்ல, அதை விட்டுடு, இறைவன் பால் உன் மனதை செலுத்து என்று சொல்ல வேண்டும். அதனாலதான் பகவான் சொல்றாரு, இறந்தவர்களுக்காகவோ இனி இறக்க போகிறவர்களுக்காகவோ வருத்தப்படுபவர்கள் பண்டிதர்கள் அல்ல, பண்டிதர்கள் வருந்துவதில்லை அர்ஜுனா என்று சொல்லி முடிக்கின்றார். அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகா சாங்கிய யோகத்துலதான் 2 point. இது கரெக்ட். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேதுர்பூஹு மா தே சங்கோஸ்த்வ கர்மணி. The book, 9th page. Karmanyevadhikarasте ma phaleshu kadachana ma karma palaheturbuhu ma te sangosva karmani. கர்மணி ஏவ அதிகாரஹா தே, உனக்கு செயலை தேர்ந்தெடுப்பதில் மட்டுமே உரிமை இருக்கிறது. மா பலேஷு கதாச்சன, கதாச்சன மீன்ஸ் ஒருபோதும் அந்த செயலின் பலனில் உனக்கு உரிமை இல்லை. இதுதான் பிற்காலத்துல மிகவும் தவறாக போதிக்கப்பட்ட கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே. மிகவும் between quote wrongly explained. யாரு பலனை எதிர்பார்க்காம இருப்பாங்க? நான் கூட தான் பலனை எதிர்பார்க்கிறேன். நீங்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இந்த உரையை ரசிக்கணும், புரிந்து கொள்ளணும், இந்த உரை உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஒளியை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்லாம் நானும் ஆசைப்படுறேன். உங்க எதிர்காலத்தை ஆனந்தமாக்கணும், ஒரு துன்பத்திலிருந்து வெளியே வரணும், நீங்க 1000 மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்த்துதானே இந்த சொற்பொழிவுக்கு வருவேன். அப்ப எனக்கே அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. நான் இந்த 1000 புஸ்தகம் அடிச்சிருக்கேன். இந்த 1000 புஸ்தகமும் 1000 கரங்களில் தவள வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்துதான் இந்த 1000 புஸ்தகமும் அடிச்சிருப்பேன். அப்ப இந்த பலனை எதிர்பார்க்காம எவன் தான் வேலை செய்வான்? யாருமே வேலை செய்ய மாட்டான். எல்லாரும் பலனை எதிர்பார்ப்பதில் தவறு இல்லை. ஆனா ஒரு லாஜிக் நமக்கு புரியணும். செயலை செய்வதில் தான் நமக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதே தவிர, எந்த செயலை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்பதில் தான் அதிகாரம் இருக்கிறதே தவிர, இந்த செயலை நான் செய்து விட்டேன்,
இதற்கு பிறகு இந்த செயலுக்கான பலனை எனக்கு கொடுப்பது நானா? இறைவன். ஆகையினால் அந்த கர்ம தாத்தாவாக, அந்த பலனை கொடுக்கின்றவனாக நான் இறைவனையே வரித்துக் கொள்கிறேன். இதைத்தான் பகவத்கீதை சொல்லியிருக்கு. நீங்க தேர்ந்தெடுக்க, ஆனா பலனை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. எதைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்? செயலைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். கர்த்தும் சக்கியம் அகர்த்தும் சக்கியம் அந்நியதாவா கர்த்தும் சக்கியம். இந்த செயலை செய்யலாம், இல்ல இந்த செயலை நீங்க செய்யாம இருக்கலாம், அல்லது வேறொரு செயலை செய்யலாம். ஆனா செயலை செய்துதான் ஆக வேண்டும். செயலை தேர்ந்தெடுப்பதில் மட்டுமே அதிகாரம் இருக்கிறது. அதிகாரம்னா சாய்ஸ். அந்த சாய்ஸ் எதுலதான் நமக்கு இருக்கு? செயலை தேர்ந்தெடுப்பதில் மட்டும்தான் இருக்கு. அதனுடைய பலனை தருவது யார்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம்? இறைவனிடம் ஒப்படைத்து விட்டோம். சரி, இப்ப கர்ம யோகா என்ற ஒரு சொல் வரப்போகிறது. இந்த கர்ம யோகா என்ற சொல்லுக்கு இந்த ஸ்லோகம் தான் அடிப்படையாக அமையுது. இப்ப எனக்கு ஒரு மனநிலை, இதுக்கு சார்ஜ் ஆயிடுச்சா? இன்னும் 15 நிமிடங்கள் இருக்கிறது. ஒரு மனோபக்குவத்திற்கு ஒரு மன தயாரிப்புக்கு, முன் தயாரிப்புக்கு என்னை நான் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். அந்த முன் தயாரிப்பு நிலை என்னவென்றால், நான் ஏன் செயல் செய்கிறேன் என்று சொன்னால், எனக்காக, என் குழந்தைக்காக, என் மனைவிக்காக, என்னுடைய உறவினர்களுக்காக, என்னுடைய 5வது தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்து வைப்பதற்காக, இப்படியெல்லாம் நான் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன், உழைப்பு செய்து கொண்டு உழைப்பை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன், உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். எதற்காக? என் சந்ததியெல்லாம் சாப்பிடணும், அதுக்காக நான் சம்பாரிச்சு வைக்கணுங்கிற மாதிரி நான் காலையில 6:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு பஸ்ஸுக்கு ஓடுறேன். அதை பார்த்தா எப்படி இருக்கான், இவன் சம்பாதிக்கிற சம்பாதனை இன்னும் 5 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைப்பான் போல இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கான். அப்படி நாம உழைக்கிறோமே, அப்படி இல்லை. எனக்காக, என் குடும்பத்திற்காக நான் உழைக்கிறேன். இந்த ஒரு கான்செப்டை பகவத்கீதை மிக முக்கியமாக சொல்கிறது. அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் காலையில எழுந்திருந்து வேலைக்கு போறேன், சாயந்தரம் வேலையிலும் திரும்பி வரேன், மாசமான சம்பளம் வாங்குறேன் என்ற ஒரு குறுகிய வட்டத்தோடு நாம் நம்மை நினைக்க கூடாது. யூ ஆர் அ சோஷியல் கான்ட்ரிபியூட்டர். நீங்கள் சமூகத்திற்கு ஒரு பங்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களிடம் படித்த பையன் எங்கோ அமெரிக்காவில போய் ஒரு பணியை செய்ய போகின்றார். உங்களிடம் 100 குழந்தைகள் படித்திருக்கலாம். 10 வருடம் சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஆசிரியர் அர்ப்பணமாக செய்தேன் என்றால் அதற்கு பேரு கர்மயோகா. வர பலனை ஈஸ்வர பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொண்டேன் என்றால் அதுக்கு பேரு கர்மயோகா. வாட் இஸ் கர்மயோகா? Do your duty as ஈஸ்வரார்ப்பணம். ஈஸ்வரார்ப்பணம் அஸ்து, கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்து அப்படின்னு அந்த செயலை செய்துடுங்க. அந்த செயல் வெற்றியாக அமையுமோ தோல்வியாக அமையுமோ, 1000 ரூபாய் இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்குமோ இல்லையோ கவலைப்பட வேண்டாம். I will do my duty the best. I will contribute the best. I will do, I will perform the best. ரிசல்ட் வருது. அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணுமா? பிரசாத புத்தியோடு எடுத்துக்கொள்ளணுமா? பிரசாதம் என்ற வார்த்தை அடுப்புல கொதிக்கிற சாதம் இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்டவுடன் பிரசாதமா மாறிடுது இல்லையா? The boiling rice becomes prasadam when it is offered to Ishvara. So you cannot order for a prasadam. You are going to Annapurna. You can order 2 idlis, 1 vada, 1 puri, hot coffee with less sugar. All these things you can order. When you are going to a temple, you cannot order 1 cup of sundal and 1 cup of pongal. You cannot order. Whatever pongal or sundal or tulasi tirtham, you have to accept, right? Prasada buddhi. You are not questioning. Last week I came, you gave payasam, Swami. This week you are giving only sundal. Why this? You cannot. You are accepting with all reverence. With all reverence you are accepting. உள்ளங்கையில வச்சு வாங்கிக்கோ. கரமத்தியே சரஸ்வதி, அதனால இங்க வச்சு வாங்கிக்கோ. So accept the result of your karma as prasada. Do your duty as Ishwararpanam. Don't forget, this is what karma yoga. Karma is duty. Karma becomes karma yoga when you are doing the duty as
for the sake of Ishvara, Ishvararpanam, and accepting the result as prasada. This is Karma Yoga. This apply pannittingena, ungaluடைய daily life happy போயிட்டு. Because you are not worried about the result. The result is given by Ishvara today or tomorrow. The prapanjam miga intelligent on one. If you are taking one step towards this universe will come to you with 10 steps. If you are contributing to the unit value of 1, the universe will return it to the unit value of 10. Don't forget. Today it is not coming. Tomorrow it may come. So you have a right to perform your prescribed duties, but you have no direct right to the fruits of your action. You don't have rights. You have choice only in choosing the action, doing the action. Right, very good. Then, these are all the facing the challenge topic. Face the challenge. Number 2. Way of life based on yoga of objectivity. இந்த ஸ்லோகா ரொம்ப மறைக்கப்பட்ட ஸ்லோகம்னு சொல்லுவேன். நிறைய பேரு இந்த ஸ்லோகத்தை முக்கியத்துவமா கருதுவதில்லை. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இதுல ஒரு சீக்ரெட் இருக்கு. பகவத்கீதா இஸ் having 4 streams of yoga: bhakti yoga, karma yoga, dhyana yoga, jnana yoga. There are 4 streams of yoga spoken in Bhagavad Gita. But yet another yoga Bhagavan speaks, which is buddhi yoga. Buddhi yoga is very important in this. This also comes under the topic of karma yoga. Durena hyavaram karma buddhi yoga dhananjaya buddhau sharanam vichha kripana phalahedavaha durena hyavaram karma buddhi yoga dhananjaya buddhau sharanam vichha kripana phalahedavaha. இதுலதான் with the intellect established in divine knowledge. புத்தி யோகம் என்பது அபராவித்யா அல்ல. Aparavidya means the knowledge which is used for the material life. Knowledge which is essential for this material life is aparavidya. The paravidya is within, which leads to a divine knowledge. இந்த பிரம்மத்தை பற்றிய பிரம்மஜானம் பிரம்மவித்யா என்றெல்லாம் சொன்னமே, that is buddhi yoga. With that you understand that you should not seek the results of your karma. Wise will never search for the result of the karma, because you have buddhi yoga. You have buddhi, you have knowledge. You will not expect any rewards. You will do your duty. Intellect established in divine knowledge, with that intelligence established within you, you will do your duty. It is very simple. When you are full and complete, when you are feeling full and complete in your action, not in the result. ஒரு பூஜையை நம்ம செய்யறோம். இந்த பூஜையினுடைய பலன் 2 வகையில நமக்கு கிடைக்கும். திருஷ்ட பலன், லட்டு பிரசாதம் படைச்சோம், அதை பகவானுக்கு காமிச்சிட்டு நம்மளே சாப்பிட்டுட்டோம். அது என்ன பலன்? திருஷ்ட பலன். அதுக்கு மேல ஒரு அதிருஷ்ட பலன் இருக்கு. அது இறைவன் படியிலக்கிற அதிருஷ்ட பலன். சோ இதை அறிந்தவன் யாரு? புத்தியை இறைவன் பால் செலுத்தியவனாக இருப்பான். When your buddhi is informed buddhi, intellectual buddhi, intelligent buddhi, you will not seek results before you do duty. First you will perform your duty. நான் எப்படி சொன்னேன், ஒரு ஆக்ஷன், it is not for a selfish reason. Why I do action? For a common reason. Whatever I do, if I walk, it is for others. If I eat, it is for others.
If I speak, it is for others. If I breathe, I live for others. As like as that, when you understand that I should not expect the results before doing the duty or when I am doing the duty, because duty itself is full and complete. I should feel full and complete when I do the puja. அவனருளால் அவன்தாள் பணிந்து இந்த வழிபாட்டை நான் செய்துட்டனே, இதுவே எனக்கு புண்ணியம். அவனருளால் நான் உங்களிடம் வந்து பேசிட்டனே, இந்த எனக்கு தெரிஞ்ச 4 விஷயத்தை சொல்லிட்டனே, இதோட என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. அதற்கு பிறகு என்னென்னலாம் இந்த விளைவுகள் ஏற்படும், இது தமிழ்நாட்டினுடைய, இந்தியாவினுடைய, உலகத்தினுடைய மூலையிலெல்லாம் என்னென்ன வேலைகளை செய்யுங்கிறது எனக்கு கவலை இருக்கக்கூடாது. அதனால் நான் இதுல பூரணமாகி விடுவேன். எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட 1.5 மணி நேரத்துல நான் பேசுறத பேசிட்டேன்ப்பா, என்னோட வேலை முடிஞ்சிச்சு. அதிலேயே நான் என்னுடைய திருப்தி அடைந்து விடுவேன். இந்த வாய்ப்பே எனக்கு ஒரு பெரிய பொன்னான வாய்ப்பு என்று நினைத்து நான் பூரணம் அடைந்து விட்டால் அதுதான் கர்ம யோகா, புத்தி யோகா. புத்தியுள்ள புள்ள பழச்சு கொண்டுறாங்க இல்லையா, இதுதான். எப்ப நாம பலனை கிடைக்கலையே, அந்த பலன் கிடைக்கலையே, இதை எதிர்பார்த்தனே, இது நடக்கலையே, அது நடக்கலைன்னு அழறோமோ, அப்ப நீங்க புத்தியுள்ள பிள்ளை இல்லை. நீங்க யாரு? புத்தி குழம்பியவர்கள். புத்தி உடையவர்கள் என்ன செய்வாங்க? இந்த வேலையை நான் செஞ்சனே, அதுவே எனக்கு பூரணம் என்று நினைப்பார்கள். இதுதான் புத்தி யோகத்தினுடைய பிரின்சிபல். இன்னும் 5 நிமிடம் இருக்கிறது. அதுக்குள்ள ஒரு 3 ஸ்லோகங்களை சொல்லி முடித்துக்கலாம். அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாதன்ன சம்பவஹ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யஹ யஜ்ஞ கர்ம அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாதன்ன சம்பவஹ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யஹ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவஹ. Bhagavan speaks about a cycle of nature which begins from annam. Annam means food. From where this annam comes? Where does this annam come? This annam comes through rains. Grain come through rain. Rain க்கு முன்னாடி ஜி போட்டா grain. அப்ப grain rainல இருந்து வந்திருக்கு. இப்படி நான் எங்க குழந்தைங்க சொல்லி கொடுப்பேன். grain rain ரைமிங் இருக்குல்ல. grain எதுல இருந்து வந்திருக்கு? ரெயின்ல. அன்னாத் பவந்தி பூதானி. இந்த பூதங்கள், உயிர்கள் எல்லாம் எதனால் வாழ்கின்றன என்றால் அன்னத்தால் வாழ்கின்றன. All these beings are surviving because of annam. This annam parjanyadanna sambhavaha. Parjanya means rain. From rain this grains come. From where this rain comes? Parjanyaha yajñat bhavati. உயிர்கள் வேள்விகளை செய்கின்றன, யஜ்ஞங்களை வளர்த்துகின்றார்கள், யாகங்களை செய்கிறார்கள். வேள்விகளால் அன்னம் வருகிறது. யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யஹ. அப்போ அந்த யஜ்ஞம்னா என்ன? யஜ்ஞம் என்பதே கர்மம். யஜ்ஞம்னா ஃபயர் ரிச்சுவல்னு மட்டும் நினைச்சுக்காதீங்க. யஜ்ஞா மீன்ஸ் நாட் ஓன்லி த ஃபயர் ரிச்சுவல். எவ்ரி வாக் ஆஃப் லைஃப் இஸ் யஜ்ஞா. யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவஹா. இப்ப சொல்லுங்க, என் தலை எழுத்து நான் இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு வந்திருக்கேன்னு நினைச்சா அது பாப்போம். I am blessed to be here to do my duty ன்னு நினைச்சா அது புண்ணியம். சோ கர்மா என்பது யஜ்ஞத்திற்கு சமமானது. ஆகவே நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த கல்வி வேள்வி ஒரு ஞான யஜ்ஞமாக மாறுகிறது. Everything, every moment of our life is yajna. Declare that when I walk, that is an yajna. When I write, that is yajna. When I earn, that is yajna. When I spend, that is yajna. When it will become yajna? When karma becomes karma yoga? When I lead a life without selfishness. When I lead my life without selfishness, that becomes karma yoga. So, what is yoga?
Samatvam yoga uchyate. Bhagavan says, Yogastha kuru karmani Sangam tyaktva dhananjayam Siddhya siddhyo samo bhutva Samatvam yoga uchyate. வெற்றியிலும் தோல்வியிலும் எவன் சமநிலையோடு மனதை வைத்துக் கொள்கிறானோ அவனை யோகி என்று அழைப்பார்கள். அதுவே யோகம் என்று அழைக்கப்படும். சித்தி அசித்தி யோகோ. வெற்றியிலோ தோல்வியிலோ, சக்சஸ் இன் ஃபெயிலியர், யூ கீப் யுவர் மைண்ட் இன் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ். தட் இஸ் கால்ட் சமத்துவம் யோக உச்சியதே. தென் another explanation, யோகா கர்மசு கௌஷலம். You lead your life as a yogi, karma yogi, and that is the fundamental principle for skill development. Nowadays we are speaking about the skill, soft skill, communication skill. All these skills are kaushalam. When it is done with full concentration and submission to Ishvara, that becomes yoga, and that yoga is the great skill out of all these skills. And to conclude, okay, we have done about all these aspects, various aspects of Bhagavad Gita, which is helpful for our daily life, starting from understanding of Ishvara in Advaita principle, through Advaita principle, as Bhagavan Shankara shown the light of Advaita. Aham Brahmasmi, Jiva is equal to Brahman. Then we understood Karma Yoga. Karma Yoga is do duty, don't expect result. That is not Karma Yoga. Karma Yoga means Ishvara Arpanataya Karma Kuru. Accept the prasada. Accept the result as prasada. That is Karma Yoga. Then what is yoga? Samatvam yoga uchyate. What is yajna? Yajna karma samudbhavaha. Yogaha karmasu kaushalam. Samatvam yoga uchyate. All these things we studied. Now what to do then? Finally, moksha sanyasa yogaha, verse 66. Last verse. Sarva dharman parityajya Mamekam sharanam vraja Aham tva sarva papebhyaha Mokshayishyami ma shuchaha. Ma shuchahana, don't worry. கவலைப்படாதே. யார் நம்மளை பார்த்து சொல்லுவா? எல்லாரும் நமக்கு கவலைகளை கொடுக்க தயாரா இருக்கும் பொழுது who will tell don't worry. நமக்கு ரொம்ப நேசமா, பிரியமா, அன்பா இருக்கிற ஒருத்தர் தான் நம் கண்களில் விழுகிற கண்ணீரை துடைத்து கவலைப்படாத என்று சொல்வார்களா இல்லையா? அம்மா அம்மா தான் சொல்ல முடியும், மாதா தான் சொல்ல முடியும், அமிர்தேஸ்வரி தான் சொல்ல முடியும். அதனால சுவாமி, நீங்க இது வரைக்கும் என்னென்னமோ சொன்னீங்க, இந்த காதுல வந்து அந்த காதுல போயிடுச்சே அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றது புரியலையே, எனக்கு டைம் இல்லை, இதெல்லாம் படிக்க முடியாது, தெரிஞ்சுக்க முடியாது, என்ன பண்ணலாம்? சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய, நீ என்னென்ன முயற்சிகளை எல்லாம் செய்தாய் அதெல்லாம் விட்டுடு. மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ, என் ஒருவனையே நீ சரணடைவாயாக என்று பகவான் சொல்கின்றார். அகம் த்வா சர்வ பாபேப்யஹ, உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் நான் மோக்ஷயிஷ்யாமி, விடுதலை செய்து விடுவேன், கவலைப்படாதே என்று சொல்கிறார். இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? Where we end with, we started with bhakti, we end with bhakti, we end with sharanagati to Mata Amma Amarteshwari. That is the last shloka. For this talk, I decided to convey you the message. Only submission will give you knowledge and liberation. Thank you one and all. Thank you. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.
Dhanyavadaha. Punaha milamaha. Meendum sandhipom. Nandri. Thank you, Swamiji, for your enlightening and inspiring session. In a world clouded by confusion and restlessness, your words brought a rare stillness, reminding us of our sacred purpose and anchoring us in the wisdom of eternal. Swamiji, you have beautifully unfolded the eternal wisdom of the Gita in a manner that